Good day, students. Welcome to our Module 2 Part 1 discussion. Our Module 2 is entitled Filipino Influences, Traits, and Characteristics. At the end of this module, you will be able to number 1, recognize and compare positive and negative Filipino traits. Number 2, identify and appreciate Filipino values orientation. Class, the Philippines is a meeting point for cultures from all over Asia and the Pacific. The Philippines has its opposing values and labels. It is believed by the Filipinos that the country have the best values in the world. Though it has experienced colonization by several countries, but the core values it has gained from the Filipino ancestors remain intact and are still honored today, like the bayanihan or the spirit of kinship and camaraderie implanted by Malay ancestors and close family ties inherited by the Chinese ascendants. So kahit tayo ay nakaranas ng pananakop at pang-aapi sa mga mananakop noon or sa mga dayuhan, hindi nawala yung ating magandang kaugalian o tradisyon gaya ng bayanihan or in other words, ang bayanihan ay pagtutulungan. Next, we have the most well-known traits and attitudes of the Filipino. Una, we have positive traits. Then under nito, mayroon tayong tinatawag na hospitality. So pag sinabing hospitality, it is characterized by heart-warming generosity and friendliness, okay? Exhibited kanino? Sa mga dayuhan. And of course, sa ating mga kapwa Pinoy. Alam nyo kung bakit pabalik-balik yung mga dayuhan sa ating bansa? Kasi they really feel yung pagiging hospitable natin, pagiging palakaibigan ng mga Pilipino. Kaya nga, ang mga dayuhan ay sinasabi nila na ang mga Pinoy ay napaka-hospitable at palakaibigan. So, Filipinos are well known for being hospitable. So, this is one of the most popular qualities of Filipinos. So, yung ibang dayuhan dito na nakakapag-asawa dahil sinasabi nilang mga Pilipina ay napaka mapagmahal, di ba? Napaka ayos. So, napaka-decente. So, we are well known sa pagiging hospitable. Pangalawa, we have respect. Of course, sa ating mga Pilipino, pag sinabing respeto, kasama na dyan ang po at opo. So, po and opo means yes. Lalong-lalo na kapag tayo ay sumasagot o nakikipag-usap sa mga matatanda, tayo ay sumasagot sa pamamagitan ng po and opo. Next, we have pagmamano. Of course, ang pagmamano naman ay alam natin ito. It is another way of showing respect sa mga matatanda. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-abot nila ng kanilang kanang kamay, and then tayo naman ay nilalagay natin yung kanilang kanang kamay sa ating noo. So, yun yung pagmamano. It is a sign of respect sa mga elders po natin. Next, Filipinos also show respect at work by making a bow to their employers. Nakikita din natin ito sa ating workplace, halimbawa. 'Di ba lalong-lalo na kung hindi natin kilala, but alam natin yung kanyang position sa company or organization halimbawa, tayo ay nagbabaw, no? It is a sign of respect, yung pagbabaw, ano? Kahit hindi mo siya kilala. Next, mayroon tayong strong family ties and religion. So, pag sinabing strong family ties and religions, Filipinos value their families so much that they tend to keep families intact. So, isang halimbawa nito ay kahit yung mga kapatid or mga panganay sa pamilya natin, kahit may mga asawa na, di ba, minsan nakikipisan pa rin sila sa bahay ng kanilang mga magulang, ano? Through generations, ano? So, families go to church and pray together. When it comes naman to religions, nakaugalian na natin that every Sunday ay family day natin, then we go to church. Sama-sama tayo. Nang sa ganun ay
maging malakas pa, maging strong pa yung bond na tinatawag. Marking God as the center of our lives. So, tayo mga Pilipino, naniniwala din tayo sa iisang Diyos. Well, in fact, ang majority ng population natin sa Pilipinas ay Catholic. So, it is a Christian nation. So, tayo mga Pilipino, when it comes to religion, pagiging relihiyoso, kaugalian na natin ito. Nasa sistema na natin ang manalangin bago kumain, manalangin bago matulog, manalangin bago magumpisa ang mga iba't ibang klase ng gawain like meetings, So, yan yung ating strong family ties and religions na kaugalian natin mga Pilipino. Number 2, we have generosity and helpfulness. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging mapagbigay at matulungin sa kapwa. We are well known, for being mapagbigay. Sinishare natin kung ano yung blessing na mayroon sa atin, lalong-lalo na sa mga taong nakapaligid sa atin. Pinakauna dyan ang ating pamilya. Kahit may maliit lang na naso sa'yo, basta yung kapwa mo nangangailangan, nakaugalian na natin ang tumulong sa ating kapwa. Number 5, we have strong work ethics. At napaka-totoo nito. Ng mga Pilipino, we are hardworking people. Nakikita natin yan. Lalo na sa mga OFWs natin, for example. In demand ang mga Pinoy sa ibang bansa kasi tayo mga Pilipino ay napaka hardworking. We are always willing to work the whole day. Basta matugunan yung pangangailangan ng pamilya. And sometimes we are being creative to look for source of income. Ang dami nating way, lalong-lalo na ngayon, pandemic. Ang Pilipino ay madaming way yan. Nang sa ganun ay kumita. Kahit ganito yung ating situation. So that is strong work ethics. So number 6, we have loving and caring. Mapagmahal at maalaga tayong mga Pilipino. At napatunayan naman na yan ng mga dayuhan na nakakapag-asawa ng Pilipino or Pilipina. Filipina women, halimbawa. Ang sinasabi ng mga dayuhan na mga Pilipina or mga Pilipino, sabihin na natin, are so sweet and romantic. Totoo yan when it comes to love. So, Filipinos tend to love, value, and pinahahalagahan natin yung ating relationship. Lalong-lalo na sa ating mga partner, halimbawa. So, napatunayan yan. Lalong-lalo na yung mga dayuhan na nakapag-asawa ng Pilipino. Next to positive Filipino traits ay mayroon namang negative. Okay? Una dyan ay ang fatalism. Pag sinabing fatalism, ito yung attitude natin mga Pilipino na bahala na or come what may. So, this is an attitude of what goes around comes around. Yan yung ating attitude. Especially when we are in a situation, difficult situation, or in decision making, hindi natin alam kung ano yung decision na ating gagawin, then sometimes, ginagawa natin ito, yung attitude natin na bahala na si God or bahala na dyan. Next to fatalism is we have the manana habit. Pag sinabing manana habit or procrastination, ay ito ay yung ugali natin na mamaya na. Okay? Puro mamaya na. So, yung kaya namang tapusin ngayon ay pinagpapabukas pa. That is manana habit. Next to manana habit, we have crab mentality. Pag sinabing crab mentality, ito yung naghihilaan pababa. Kapwa Pinoy, sa Pinoy, naghihilaan pababa. Nagsisiraan sila, nagbabangayan sa social media. Yung iba, hindi natutuwa kapag yung kapwa niya umaangat. Hinihila niya ito pababa. That is crab mentality. Next is we have hypocrisy. Ito yung hindi pagiging totoo. Okay lang siya kapag magkasama kayo. And then pag talikod mo, may nasasabi pala. That is hypocrisy. Yan yung isa sa mga negative na
attitude natin mga Pilipino. Next, we have ningas kugon naman. Ang ningas kugon, very good at the start when doing something. Sa umpisa lang, excited. Sa umpisa lang maganda. Sa umpisa lang may gana. And then pag nagsawa na, titigil na. Hindi na tatapusin kung ano yung naumpisahan. So that is ningas kugon. Very good at the start when doing something. Then after a while, ay hindi na itutuloy. They lose their excitement, kumbaga. Next, we have tardiness or Filipino time. No? Very familiar tayo dito. No? Sa kahit na anong klase ng event or sa kausap mong tao, laging ang Filipino time ang nasusunod. Ano? Hindi natutupad yung time na pinag-usapan. Ano? So that is tardiness or Filipino time. Kasunod naman nito ay yung gossiping. Sa Tagalog ay pagchichismis. Yan, likas sa ating mga Pilipino ang pagiging chismoso, chismosa. Ano? Oh, Filipinos are fond of taking about others' business. Ano? Mahilig makialam sa buhay ng iba. Okay? So, hindi daw totoo na mga kababaihan lang ang mahilig sa chismis. Pati din ang mga kalalakihan. Even men can also be noisy on other people's lives. Totoo yan, ano? Na hindi lang pala babae ang mahilig sa chismis, pati din mga lalaki. Ano? So, words as gossips are passed around. So, ang gossip or ang chismis, pinagpapasapasahan yan. Ano? Kaya nga chismis, ano? Then, ang salita kasi, pag ay isang letter lang yung nabawasan or natanggal, iba na yung meaning niyan. So, ganyan ang chismis. Ganyan ang gossip na pinagpapasapasahan yung information. No? They tend to be twisted. Ano? Natutwist kung ano man yung totoo. Nababaliktad. So, that is gossiping. Until the final story becomes too far doon sa katotohanan. Hanggang sa matwist ng matwist yung katotohanan dahil sa pinagpapasapasahan, ano? Ibang usapan palagi, ano? Yung information na ganito, ganyan. Si ano, may ibang kasama, for example, ano? Hanggang sa napasa at napasa sa ibang tao. So, that is gossiping, ano? Natutwist kung ano yung totoo. May mapag-usapan lang. Next to gossiping, we have blaming or paninisi. Ano? Yan ang ibig sabihin yan. Ayaw nating akuin sometimes yung mistakes. Ano? So when mistakes happen, we do not want to take the blame. We lack humility to accept. Ano? Minsan wala tayong kapakumbabaan na tanggapin yung ating pagkakamali. Ano? So that is blaming. And pinupoint natin sa iba yung mistakes. Ano? Pinupoint natin sa iba yung failure, no? Na nanggaling naman mismo sa atin. So that is blaming. Next to blaming, mayroon tayong selfishness or being insensitive to others. Pag sinabing selfishness, pagiging madamot. Ano? Likas din yan sa mga Pilipino. Hindi naman lahat. Ano? Some Filipinos, okay? Despite having, or most Filipinos are insensitive to the needs and situations of others. So, yan ang selfishness. Being insensitive. No? Pagiging madamot. Ano? Next, we have disobedience to simple rules and instructions. Yung simpleng instruction, hindi masunod. Simpleng batas, hindi masunod. Halimbawa na lang ngayon, yung mga health protocols natin, paglabas ng bahay, magsuot ng face mask, ng face shield. Ngunit paglabas, pag nakita mo dyan, ang dami pang hindi sumusunod. Ano? So, that is disobedience. Next, we have attention taker.
kumbaga ang attention taker, ano, ang dami niyan lalo na sa showbiz, di ba? Or sa madaling sabi, papansin or publicity lang yung kailangan. That is attention taker. Or in Tagalog, may tinatawag tayong epal or kapalmuks. Then number 12, we have being onion skin or too sensitive. Di ba? Likas sa atin, mga Pinoy, ang pagiging balat sibuyas. No? Konting bagay lang, nagtatampo na. Nagiging sensitive na. Ano? Madaling mapikon, kumbaga, balat sibuyas. The next, we have living beyond their means, or in other words, social climber attitude. Ito naman yung pagiging maluho, no? Magastos, para lang maipakita na may kaya siya. No? So that is living beyond their means. Okay? That is social climber attitude. Next, we have passivity. Passivity means lack of initiative for a change. Sa mga tao ito, they always complain against the government. No? Again, passivity is a lack of initiative for a change. We have other negative traits like teenage pregnancy, drunkenness, smoking, prostitution, and broken families. Next lesson, we have Filipino character and personality. Okay, mayroon tayong three main traits undergoing Filipino values. Pinakauna dyan is personalism. So, Filipinos valued interpersonal relationship. Okay, so it is firmly believed that harmonious personal relationship is the key to success endeavors. Amicable settlement of dispute is the primary means of restoring broken relationships. And face-to-face open forum is considered once conflict is recognized in an organization of the family. So, kadalasan, nangyayari ito within our community. Yung amicable settlement of dispute, no? Ito yung pinaka means, ano? Kumbaga, ang example nito is yung mga hindi pagkakaunawaan within the community ng mga magkakapitbahay. Halimbawa, di ba, nagkakaroon tayo dyan ng face-to-face open forum. Saan nagaganap ito? Una, sa within the family, kung pamilya man. And then, kung hindi na kaya, iaakyat yan sa barangay. For example, no? Just to settle the dispute. Okay? Mayroon silang tinatawag doon na face-to-face open forum. Okay? Number 2, we have familiarism. So, Filipinos are family-oriented. We are family-oriented. Okay? Development programs and projects in the community are concentrated on the family. Ang focus nito ay nasa pamilya, within the family. So, decision on matters is centered on the welfare and the best interests of the family rather than on the betterment and interest of some individuals. So, focus talaga doon within the family. Yung development programs and projects in the community are focused sa pamilya. Then, the mistakes committed by a family member affects the credibility and of the immediate members of the family and relatives. Okay? Makikita natin dito, yung mistakes committed by a family member. Ikaw, halimbawa, ay you committed a mistake, halimbawa, then it will affect your family. It will affect your credibility and the immediate members of your family and relatives. Ganun yun. Yun yung tinatawag nating familialism. Next is particularism. So, particularism, displayed behavior by the individuals, may it be good or bad, is blame against
the family. Okay? Yung attitude daw, behavior ng isang individual, masama man ito or maganda, the blame, may it be good or bad, is blame against the family. So, connected pa rin yan within your family. Kung ano man yung dinidisplay mong behavior or attitude, yung, yung blame, ano, kasama dyan ang pamilya mo. Okay? It is based on the principle that home is the cradle of human personality. Kaya nga na ang pamilya, it is the basic autonomous social institution. Dito tayo nahuhubog yung ating personality at yung ating character as a person. So the product of goodness is always good. Okay? And those who are molded in wickedness will always show up badness. So individuals strive to promote their own and their family's interest over community interest. So again, kung ano daw yung ipinapakitang attitude ng isang individual, either masama or mabuti, ay based sa kung anong klaseng pamilya meron siya. Ano? Next, we have Filipino values orientation. We will define what is values orientation. It is the approach that may influence work or social relationships by persons relating to objects, events, and ideas. So, ibig sabihin, this values orientation made us distinct sa ibang lahi. Ito yung kaibahan natin sa ibang lahi. Ito yung mayroon tayo na wala sa iba. Next, we have main obligation underlying Filipino values orientation. Okay, so the relational or face-to-face interactions and the resulting responsibilities are called interpersonal obligations. This is in relation to the value in Filipino cultural orientation, the personalism. So, like pakikiramay, pakikisama, bayanihan, and galang are the nature of the interpersonal relationships that are inherent to the pure-blooded Filipino people. Una, mayroon tayong pakikiramay. Ano? It is in the Filipino value of going out of the way to help without being asked. In other words, unsolicited help. So, ito yung values orientation natin na tayo ay tumutulong sa iba na kahit walang hinihinging kapalit, na kahit walang tumatawag sa atin, nandun yung ating willingness to help other people without being asked. So in other words, unsolicited help. Next, mayroon tayong tinatawag na pakikisama. So likas sa ating mga Pinoy ang marunong tayong makisama sa kahit na sinong tao. So, regardless whether someone's views are agreeable or not, Filipinos are capable of getting along with. So, ibig sabihin, kahit magkakaiba man tayo ng pananaw, ng prinsipyo sa buhay, magkakaiba tayo ng paniniwala, we are still capable na magsama-sama. Why? Because likas sa ating mga Pinoy ang yung tayo ay marunong makisama, makibagay, kumbaga. Then, sa pamamagitan nito, nadidevelop yung tinatawag nating camaraderie or pagkakaisa, trust, confidence, and loyalty are enhanced and developed by this Filipino value. Next ay yung tinatawag nating bayanihan. As we mentioned kanina sa mga nauna nating topic, ang bayanihan. So, ibig sabihin nito, ito yung pagtulong natin sa ating kapwa, in times of need, at sa mga needy, sa mga nangangailangang tao, na wala tayong hinihinging compensation or bayad, wala tayong hinihinging kapalit. And actually, ang bayanihan ay, ito nga ay sa batas, dahil sa sitwasyon natin ngayon na pandemic, yung tinatawag nating Bayanihan Act. Lastly, we have galang.
So, we Filipinos are basically oriented na galangin kung ano yung sinasabi at opinion ng mga nakatatanda sa atin, especially those persons who are in authority. So, during important discussions and during social encounters. So, we need to listen to them as a sign of respect. And that ends our Module 2 Part 1 discussion. Thank you and God bless.